Yes, hello, karibu katika channel yetu. Ili uwe wa kwanza, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale ambapo tutatoa video yetu mpya. Na kwa siku tunatoa video 2 au 3. Video hizi zinahusiana na mambo mbalimbali, kuhusiana na science and technology, lakini pia vile vile how to make money online, how to work from home. Na pia vile vile ni jinsi gani unaweza ukajipatia internet ya bure, internet bila bando. So stay tuned, stay near us and follow our social media, Facebook and Instagram as fearless.tz or fearboy.tz, okay? So leo nataka nikuonyeshe website ambayo unaweza ukatengeneza pesa ukiwa ndani ya nyumba yako, ukiwa ofisini, ukiwa barabarani, ukiwa bichi, ukiwa mahali popote pale umepumzika. Just use your phone or your PC or just use your computer. Hata kama hauna kompyuta, hauna kamera, hauhitaji kuwa na gharama yoyote, hauhitaji kuinvesti, hauhitaji kuweka pesa ili uweze kupata pesa. No. Unachohitajika kuwa nacho ni simu yako, internet basi. So leo nitakuonyesha ni website gani ambayo unaweza ukapata pesa kupitia mtandao. Na basi moja kwa moja bila kupoteza muda, usikose hata kipande kimoja cha video hii. Sikiliza video mwanzo hadi mwisho na sikiliza maelezo. Maana napata malalamiko kwamba wengi wanajaribu lakini wanashindwa. Sababu kubwa ya kushindwa ni kwamba mtu hajasikiliza maelezo mpaka mwisho. Akisikia tu jina la website, moja kwa moja anakimbilia kwenye website, pale anakwenda kufanya makosa. Kwa hiyo angalia ni jinsi gani mimi ninapoifanya, then na wewe ufuatilizie. Sikiliza video mpaka mwisho. Baada ya hapo naenda moja kwa moja kwenye website ile ukafungua account yako. Basi leo tutaingia kwenye website moja ambayo inafahamika kwa jina la clickearners.com. Kwa hiyo naenda kwenye Google search clickearners.com. Okay. Then ukisearch basi website yetu itakuwa ya kwanza kabisa. Hii hapa. Okay. Then click hapo. Please wait a moment, loading. Okay. Website hii tayari imefunguka. Ukisoma maelekezo hapa anakuambia work and earn as online assistance. Start working and earning online. Kwa hiyo anza kufanya kazi na kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Discover how to become an online assistant and get paid to do freelance work, task, project from home on behalf of companies. Various tasks and project available for you to choose from. Totally flexible. Set your own working hours. Kwa hiyo moja kwa moja kuna kazi ambazo zinapatikana kwenye website hii. Kwa utachagua kazi yako, then utafanya kazi yako ukiwa nyumbani kwako. Na website hii ni flexible, kwamba upangiwe muda wa kufanya kazi. Kwa hiyo muda wa kufanya kazi utajipangia wewe mwenyewe ni muda gani unaotaka. Work from home and anywhere with an internet connection. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi mahali popote, ukiwa nyumbani kwako, ukiwa mahali popote, ila uwe na internet connection. Suitable for any age, ability or background. Kwa hiyo ni nzuri kwa umri wowote, hata kama una umri mdogo, una umri mkubwa, unaweza ukafanya kazi hii. Then kazi ambazo zinapatikana, kwa hiyo moja kwa moja kazi ya kwanza inayopatikana ni data entry. Data entry and input. Kazi ya pili inayopatikana ni typing and writing. Kwa kama unajua kutype na kuwrite pia ni sehemu yako nzuri. Sales and marketing. Kwa kama sales and marketing unaelewa pia ni sehemu yake. Customer service, kutoa huduma kwa wateja. Kwa hiyo kama una ujanja kwenye hiyo basi ni kwako. Online research, kwa kufanya research ukiwa online. Kufanya survey, unajibu maswali, una earn money. Ulizo maswali, unajibu maswali, unasaidia survey, then una earn money. Visual assistance, envelope filling,
my study shopping, admin and secretarial, social media management, product testing. We need more members from Tanzania. Okay, umeona hapa we need more members from Tanzania. Kwa Watanzania kazi kwenu. Kuna moja alicomment kwenye video yangu iliyopita akasema mbona application nyingi au website nyingi hazihitaji wa Tanzania. Basi yule comment yake basi aje kwenye website hii ambayo inahitaji members kutoka Tanzania. Okay, then get started. Create your account, your name, your email, submit. Kwa hiyo kutengeneza account, basi utaandika jina lako, email yako, utasubmit. Basi tuende tu nikuonyeshe ni jinsi gani unaweza kucreate account yako. Basi utabonyeza hapa register now, then come here, your name. Kama mimi basi nitaandika Fairboy TZ. My email fairboy99@gmail.com, then nitasubmit. Okay, almost done. To confirm your request, please check the box. Okay, tapiga tiki hapo. I'm not a robot. Okay. Register. Please complete your profile. Do you regularly have access to the internet? Yes. Are you reliable and trustworthy? Yes. How many hours per week? Kwa utachagua muda wako ambao unataka ufanye makazi, kama ni masaa 2, 3, 4, 5. Basi mimi nimeweka masaa 5 pale. Then are you happy to work from home? Yes, continue. Processing. Please wait a moment for a decision. Okay, wait a moment. Click here to refresh. If nothing happen after 30 seconds, like this. Approved. Good news. Unaona? Approved. Good news. Approved. Great news. You have been accepted. Okay, let's take screenshot. Done. Someone from Solgo FC activate the account. So let's see final step. Limited spacing remaining. No. Okay, ya kwanza, choose your membership belong to activate your account. Link to the member area. Follow the simple instruction. So choose your membership. Lifetime access, this one. 12-month access, kwa hiyo utachagua nani yako unaotaka. You are 100% protected, no risks, you are covered by our this one. So in summary, choose the task and project that's fit for you. Work available now, go. Why is this free to join? Welcome to clickearners.com. Link home. How does it work? Twende home. Then mpaka hapo basi nadhani utakuwa umeshajua ni jinsi gani ya kujiunga. Kwa hiyo moja kwa moja hapo tayari watakuwa wameshatuma email. Mimi nakwenda kuactivate account yangu. Basi twende tuone.